Здравствуйте! Сегодня у нас 25 июня 2024 года. Сегодняшняя наша беседа о евреях. Давайте, друзья, мы с Let's вами take a moment, честно ответим friends, себе to на ряд honestly address вопросов. a series of questions. Мы We часто often слышали hear о том, that что Jewish people are intelligent, евреи это and that this умные люди, intelligence о is том, somehow что connected to their евреи status очень as умны в связи God's с тем, что chosen они people, and to избраны a special Богом, lineage they и в связи с carry. тем, что But у how них do things stand in какая-то reality? особенная Are they родословная. truly honest people? Но Are they truly как обстоят intelligent people? дела в Are they действительности? truly sincere people? Честные Are ли they это truly люди? chosen? And do they Умные ли really это possess a unique люди? lineage? Искренние ли это люди? Избранные ли это люди? И обладают ли эти люди какой-то особенной родословной? Для того, чтобы ответить на эти To вопросы, answer нужно these сослаться questions, на we'll need источники. to В refer to качестве sources. таких For this источников purpose, будем we'll использовать turn to the book of книгу Бытия, Genesis, book of книгу Exodus, book Исхода, of the prophet Isaiah, книгу and, of пророка course, Исаии the Gospel и of такой Matthew. источник, как So, Евангелие what do от we find Матфея. in Genesis? In the Что же book у of нас в Genesis, книге we have the Бытия? episode where В God книге makes a Бытия covenant описан with эпизод, Abraham. как Бог заключил завет с Авраамом. Бог призвал Авраама и God пообещал calls ему, что в Abraham нем and promises him благословятся that все through him племена all the земные. peoples of the earth will be blessed. Then, in the Что book of касается книги Exodus, with Исхода the и закона Mosaic law given to Моисеева, the Israelites данного on Mount Sinai, евреям на there's a горе slightly Синай, different то там была situation. The несколько covenant made другая at Mount ситуация. Sinai involved На mutual горе Синай был obligations, заключен unlike the завет, promise given имеющий solely формат to обоюдных Abraham. The обязательств. covenant at Sinai То was есть, если two-sided. обязательства, The данные people of Богом Israel had to Аврааму, были uphold the law, and односторонними, in return, they would то receive certain обязательства blessings. Ветхого Завета, данные на горе Синай, были двусторонними. То есть народ Израиля должен был соблюдать закон, и за соблюдение этого закона полагались какие-то там преференции. Что касается книги пророка Исаии, то там есть одно замечательное место. В книге пророка As for Исаии the речь book of шла о Isaiah, знамении, there's a и remarkable этим passage in it, a знамением prophecy была about a названа sign, дева, which was that a которая virgin would зачнет conceive в and bear a чреве, son, родит and he would сына be called и Emmanuel, назовут meaning его God is with us. Эммануил, то есть значит с нами Бог. Ну и в конце Finally, концов we come to Евангелие the от Gospel of Матфея, Matthew, где which в begins самом with the начале приведена genealogy of книга Jesus родства Christ. или Many of you may родословная have heard Иисуса about how Христа. Abraham begot Isaac, Надеюсь, что многие из вас Isaac begot слышали о Jacob, who том, was что named Авраам Israel, родил and so on, Исаака, until we Исаак reach the родил Virgin Mary, Иакова, who bore который Jesus был назван Christ. Израилем, и так далее. До того момента, когда Дева Богородица родила Сына Иисуса Христа. Родителей Богородицы, Иоакима и Анну, православные Parents of the христиане Virgin Mary, называют Joachim and богоотцами. Anne, are И called вот the исполнился godparents тот by завет Orthodox Бога, который Christians. Бог дал Thus, the Аврааму, covenant God made целью with которого Abraham было was fulfilled, спасение with its purpose человечества. being the И от salvation of Девы humanity, родился Иисус and Христос. Jesus Christ was Это born of the согласно Virgin. верованиям This is христиан. according to the beliefs Что of касается Christians. верований When it comes евреев to и их Jewish beliefs избранности, and the concept которой of они being так chosen, гордятся, на it самом seems деле at times that создается there is a такое впечатление, tendency что to either они deceive то ли oneself or себя hide the truth обманывают, from others, то ли or скрывают perhaps to правду от inadvertently других, deceive oneself то to ли obscure a сами truth хотят that has себя become apparent обмануть, и today. поэтому усиленно скрывают правду, которая, в общем-то, на сегодня уже вполне очевидна. Это правда о том, что целью завета Бога с Авраамом было не выделить евреев из других народов без какой-либо цели, а целью завета Бога с Авраамом было спасение человечества. This truth is that the Для чего purpose of God's необходимо было, covenant чтобы with Abraham Спаситель was not родился simply от to девы? set the Jewish people Эта apart дева, without any соответственно, должна specific быть из purpose. семени Rather, Авраама, the и purpose of ей this covenant was to предстояло ensure the родить salvation Спасителя, of humanity при этом by the зачав birth of его the Savior чудесным from a образом virgin who без was to be a мужского семени. descendant of Abraham. This virgin would Спаситель мира conceive родился от miraculously девы, как without a веруют male seed христиане, and или give еще birth to the родиться Savior. от девы, как веруют евреи, но и в том, и в другом случае современная еврейская практика заставляет их, то есть евреев, очень скрупулезно отслеживать свою родословную. Но это и понятно. Вот, например, даже гражданство Израиля тоже связано с тем, что будущий гражданин Израиля
должен доказать свое еврейское происхождение. Происхождение, как это повествует Евангелие от The Матфея, Saviour of the world has описывается either так. already been born of the Авраам Virgin, родил according to Исаака, Christian Исаак родил belief, or Иакова is и yet так to be далее, born, но as some Jews believe. если But Авраам regardless of родил this, modern Исаака, Jewish то practices тогда require нужно the careful понимать, tracing of что their к lineage. Исааку This is перешла только understandable, as even мужская Israeli хромосома citizenship, Авраама, for example, is а linked to женская proving Jewish хромосома descent. Исаака According to the получена genealogy Исааком in the не Gospel от of Matthew, Авраама, it а goes, от Сары. Abraham begot Но Isaac, мы знаем, Isaac что begot Бог Jacob, заключал and завет so on. не с But if Сарой, Abraham а begot именно с Isaac, Авраамом. then it means И в that конце only концов Abraham's дело male chromosome was закончилось или passed on еще to Isaac, закончится тем, while что Isaac's девственница female Богородица chromosome was родила inherited или from родит Sarah. Спасителя мира. Это означает, что в генофонде, в ДНК Девы Богородицы оказалась или еще окажется не женская хромосома Сары, а женская хромосома Авраама. Это я о чем? О том, что, как мы с вами We знаем, know that ДНК God made a у covenant with мужчины две Abraham, not хромосомы. with Sarah. Хромосома Ultimately, X it either женская has и or will come to хромосома pass Y that the мужская. Virgin Mary either Так bore вот, or will bear the мужская Saviour of хромосома the world. Y This от would mean that Авраама in the перешла Virgin's к DNA, Исааку, there would have а to be a женская female chromosome хромосома of Abraham, Исааком not получена Sarah. Why от mention Сары. this? Но на самом же деле завет Богом был заключен не с Сарой, а с Авраамом. И поэтому в ДНК Богородицы должна попасть не женская хромосома Сары, которую унаследовал от Сары ее сын Исаак, а женская хромосома Авраама, которая никак не могла попасть в ДНК Исаака. Конечно, если только Исаак, как это утверждает Священное Писание, не женщина, а мужчина. Для того, чтобы женская хромосома Авраама, As we know in DNA, передавшаяся от a man Авраама has к two Богородице, chromosomes, the попала к female X Богородице, chromosome and the необходимо, male Y чтобы у chromosome. Авраама The Y родилась chromosome from дочь, Abraham was о passed to которой Isaac, Священное Писание while Isaac почему-то received his X умалчивает. chromosome from Поэтому Sarah. But the родовое covenant was древо made with исполнения Abraham, завета not Бога with с Sarah. Авраамом So for the следует virgin to carry отслеживать не так, Abraham's как X это делают chromosome, сейчас it would have евреи to по come not мужской through линии, то Isaac, есть but through a Авраам daughter родил of Исаака, Abraham, Исаак though родил no Иакова such и так daughter is далее. mentioned. Не так, как описано это в книге «Родства» Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, а нужно отслеживать движение женской X-хромосомы Авраама, которая могла попасть в ДНК Богородицы, единственно только через дочь Авраама, и уже от дочери Авраама перекочевать в потомство этой дочери Авраама. Там уже, то есть в потомстве дочери Авраама, для передачи женской хромосомы Авраама Therefore, потомству его to fulfill the дочери, covenant made пол with ребенка, Abraham for the мужской или salvation of женский, humanity, значения one не must имеет. trace Но в lineage любом not as Jews случае currently именно do through дочь, Isaac. а не сын Авраама, Abraham должна begot Isaac, была Isaac продолжить begot род Jacob, Авраама and для so того, on. чтобы But through завет Бога Abraham's с daughter, Авраамом this daughter would pass исполнился, down и от Abraham's девы X родился chromosome through her Спаситель. lineage. Независимо от того, веришь ли ты в то, что Спаситель уже родился, или в то, что он еще родится, все равно отслеживать Eventually родословную reaching the нужно Virgin не who по would bear мужской the линии, Saviour. как это In сейчас any делают case, it is a евреи, daughter, доказывая свое not a son, еврейство. of То есть Авраам Abraham who родил would have Исаака, continued Исаак родил Abraham's Иакова и line так for далее. God's covenant to be Нет. fulfilled, Для and for the доказательства своего Saviour to be born of a еврейства virgin, нужно regardless найти of не whether you сына believe the Авраама, Saviour has а already дочь been born Авраама. or is yet to И уже come. от The дочери lineage would Авраама still need to be считать traced свои through this еврейские daughter of корни. Abraham, Вот такая not вот merely through his son ситуация. Isaac. Ну, а сейчас получается, что евреи As утверждают, is что currently они done by Jews семя to Авраама. establish Jewish Но descent. то, как они So, считают if we свое truly want родство, to serve то God's есть covenant как with Abraham потомство and сына fulfill his Авраама purpose of Исаака, salvation for то это humanity, означает, что we would need это to trace семя ancestry through a Авраама, daughter of мужская Abraham. хромосома, попавшая в ДНК Исаака,
никоим The образом fact that не Jews trace попала their или lineage through не Isaac попадет в and not ДНК through Abraham's девственницы, daughter которая suggests that, родила for the или еще time being, должна родить their lineage Спасителя cannot bring мира. them closer to Вот такая fulfilling вот God's plan ситуация. of Поэтому для salvation того, чтобы or to God послужить Himself. And if завету any Бога Jewish с or other Авраамом records для mention this спасения daughter of человечества, нужно Abraham and her считать descendants, родословную не так, then как that is это how the сейчас lineage of the считают евреи Savior should be через traced, Исаака, и which таким would образом clarify who никак не truly приближаясь к constitutes the исполнению chosen воли people. Божией о Currently, спасении the chosen человечества people и are к simply Богу, those who а have committed отдаляясь от themselves Него. to И upholding the если у law. евреев или у кого-то еще есть сведения о том, кто эта дочь Авраама и кого она родила, то вот так и нужно отслеживать родословную Спасителя мира. И именно тогда можно будет определить, кто же в действительности является избранным народом. А сейчас избранный народ – это вообще-то просто народ, который взял на себя обязательство исполнять закон. Трудно сказать, что какое-то избранничество состоит не в том, чтобы послужить рождению от девственницы Спасителя мира. Ну, вот как-то так. Поэтому о наличии It's hard to каких say that being таких chosen is исключительных merely умственных about commitment to способностей law and можно not говорить about у serving the тех birth людей, of the которые Savior. то ли обманывают всех остальных, то ли сами себя обманывают, считая свою родословную от Исаака, и не говорят о том, что эта родословная должна считаться от дочери Авраама, имя которой то ли им неизвестно, то ли они его утаивают. Вот найдите эту дочь и покажите, как женская хромосома дочери Therefore, what Авраама, exceptional которая была intellectual и в ability ДНК or Авраама, chosen status двигалась can there от be for a рода к people who роду, may и either в конце deceive концов, как others она or попала themselves или by еще tracing their lineage попадет from Isaac, в ДНК while девственницы, concealing the truth that the которая родила genealogy should или start еще from a родит daughter of Спасителя Abraham, мира. whose name they Поэтому either do сейчас not говорить know о том, or что choose not to евреи reveal. – это сильно избранный народ или какой-то исключительный народ, уже нельзя. Нужно говорить правду людям и So, правду if you самим seek the себе. truth, trace Поэтому, Abraham's если lineage есть у through his вас daughter, эта правда, follow the line of определите Abraham's дочь X chromosome, Авраама и and see how it прослеживайте may have been движение passed down, женской хромосомы Авраама через дочь Авраама, eventually и то, reaching the как virgin who дальше either has эта born or хромосома will bear the Savior. передавалась из Thus, поколения в to поколение. accurately И trace как она one's в конце lineage, концов it should be попала done as или described попадет к here. There's девственнице, currently no которая basis родила for или claiming еще exceptional родит Спасителя intelligence мира. or chosen status Вот так for вот any нужно ethnic group считать known as свою the Jews. родословную. О каких-то исключительных умственных способностях или о каком-то избранничестве сегодняшнего этноса, называющего себя евреями, говорить сейчас нет Thank you оснований. for your attention. Спасибо Until за next time. внимание.